Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Jërëjëf. Mbéy moo be nuyu naa la. waaw fine thank you. Fay naa la bu baax a baax noo def. Naka ite moom network gi dafa xaw a tilim boy. Santa Paul. waaw mu ngi def yëpp séeréer yi te mu ngi folog ci wet xanaa. I had to restart the system, you know. Oh, I see. Very am nga affaire yi moom. Système fii moom they are not systematic. Sometimes dañ dee jam fa. Waaw comme current government bi rek. I know. I know. Yeah, cool. Alhamdulillah. Naka raba family bi and everything. Ñu ngi si jàmm alhamdulillah. Oh, that's great. That's wonderful. Yes, sir. Otherwise, all is good. Well, alhamdulillah. Sant yàlla bu baax a baax na dimanche bi xala defe rek moom wutee na ak weekend yu pass fan yi moom weather bi change na Gambia waat foogoon nañ ne sedda bi wala xal naa jee walki démb ak démb moom dangay wàññeeku na bu baax a baax. Okay. Bilaay. Anyway xam naa ne comme te la jaajëfal ñu dugagum xam naa ñu ne ñu dab so because of time baa ngee dem so dama bàyyi kuy rek nga nuyoo ngi gaay nga dalal leen den ñu dugal ci programme bi incha allah. Waaw jërëjëf ñu sekkante jërëjëf ñu jot a dugg si ak ñu xam ne tamit duggee feeñ ñu la ziare. Good morning, Mr. Jame. Good morning, everyone else. Welcome back to the program. I hope you enjoy it. All right, thank you very much. Jërëjëf ñu ngi lay nuyu di la gërëm bu baax a baax di nuyu everybody here once again. It's good to be here. Tey dimanche, yemook fukki fan ak ñett ci weeru April. ñaar 2026 as always niñ ko defee at this time ñu daje fi waxtaanee mbiri réew mi comme niñ ko waxee mbiri réew mi nag yitte ku ne la war na war dafa baax ñu def taxaw seetlu def jàngat ci yenn xew-xew yi and if need arises ñu def ci jàngat yi yaatu te loolu la ñoo def every Sunday thanks to Mr. President Mr. Faye ci initiative bi ci time bi ngay jël enlighten Gambians on issues very critical issues ci dëkk bi be it security be it legal issues or justice or any prominent issue bu xew rek we discussed it so we can just thank you enough ñu lay ñaanal and everybody tamit ñuy jël seen time di ñu join here at this moment ñuy jaajal fan ñëpp thank you very much. So ci niñ ko waxee as always bu leen hesitate di contribute ci programme bi ku bëgg a call rek mën ngaa call during the programme joxe sa xalaat wala sa contribution wala soo amee any laajte tamit question nga call Mustapha would endeavor to clarify that as always so loolu la daal so having said that ñu ngi leen di dalalaat ñu bëgg léegi ci programme so tey tamit of course as always dinañ wax ci mbiri yoon ak yoonal every time permit ñu wax ci mbiri security but interestingly xam nga Gambia dafa bari ay issues am na ay réew ni ko suma waaye di waxee mu ne réew xew-xew la lu xew rek daf dee am dañu ci loolu la ñoo concentrate for it's time di leen tamit xewaat ñu ñëw ci loolu so Mr. Faye xam naa dinañ wax ci mbiri mbiri Minister of Justice press conference bu mu def ak yooyu balaa ñoo dugga ci loolu am na beneen issue bu am du ñàkka yaa ngi ko follow and of course am na tamit Gambien si bari ñu ngi ko bàyyi xel mun naa wax ne suñ naataango wala benn Gambien bi nga xamante ne ñu bari dañ ko gën a xamee KEXX Sané mu tudda Kemisen Sané dañ ko tuumal ne dafa am xale bu jigéen bi nga xamante ne boobu la
kooku la daanu ci kawam kooku la teddoo ki nga ci li nga xamante ne neexu xale bu am 17 years old xale bi nag jaar fa amee fa umbo bi am ci doom kon nag depuis 2024 la xew yàgg na waaye mbir mi nag kees bi ci ajuma bi la ko police yi teg loxo depuis boobu ba léegi so mu ngi ci loxo police yi ñu ne ñu ngay gëstu so mbir mi nag xal na bari coow ku ne mu ngi joxe different narrative ci mbir mi so Mr Faye in a issue like this xam na investigation dana fi am charges dana ci am bu dee anything is tangible am na ci mbir yi léegi situation bi fu mu toll ak ni nga déggee story bi ak ni ci Gambien si nekk di waxeel naka nga jàngate mbir mi ak naka nga foog ne police bi nga xamante ne jamono ji dugga nañ ci te ñu ngi téyegum KEXX naka lañ war a handle situation bi wala matter bi. Well, jërëjëf Mr. Kante. This is just another embarrassment. Si wàllum police yi ni ñoo doxalee mbir mi parce que soo ko xoolee even koo xam ne ni sax xamul dara si wàllum luwa ak koo xam ne soo ko eggee si nelaw na xam ne this is starting to be politicized comme suñu bojan kiisam bi and police they have a tendency soo leen waxee dëgga soo leen tegee seen place soo leen prouver wrong ñu ñëw pour retaliate ñun sax justice for all happen on several times but obviously ñun we put our feet down ñu let them know that respectfully and within the lines of the law we are not going to be bullied if you want so bëggut ku la wax dëgga doxalal dëgga dafa mel ni kilifa bu nekk si kër rek bëgg a ñëw def lu ko nee then soo ko even soo ko waxee respectfully dëgga sax mu ñëw mu ne amuloo kilifa waa da nga yara dëkku so wax dëgga lan am si yara dëkku ak am yar it is what it is. If you want to be a leader, you have to lead by example. So, they cannot accept the fact that this generation is different. You cannot leave the same system, the same system that like back in the day. So, KEXX dafa nekk koo xam ne nii tamit bokk na si ñoo xam ne dafa expose bi xew si courtroom si. Muy gën a tax gars yi di bàyyi seen xel. So ko xoolee mu nekk I think he's one of the first person could again pour raw like exactly especially when it comes to testimonies in court exactly word for word so that is the person pour nga ñëw pour toog a conviction li daf gën a tax sax judge si seen boppa like especially in Ousainou Bojang's case ñu gën a bàyyi seen xel because of loolu daf ñu léegi daa dimbale ñun suñu maase sax ñu gën a mën a analyse assess situation because noonu lañ those were one of the ways luñ mënoon a use pour assess ak analyse assess situation yi witness testimony si naka testimonial yi understand nga so case bi ñi ñëw si case bi nii already ni ko gars yi di demee already yaa ngi gis bias yaa ngi gis come retaliation which is against the law by the way because you are supposed to be there for everybody. What am I like the IGP? I am sure that he's tired of me calling his name, but I'm going to keep calling his name. He's not fit to be in this position. Because when you talk under his leadership, come num de giri chasam bi su defé dara wa under my leadership. Nekul ak lu baax lu bon lu nekk is under your leadership because du wax ne du mel ni comme président Barrow rek xamoo li xew but then su bëggee xam lu xew even audio boo xam ne nii sax dafa doo foog ne sax mën na ko dégg sax peut être dégg mu ñëw gën a response si su génnee political lares du dégg so you cannot always get angry when people tell you the truth so ni ñoo handle situation bi is wrong dafa the case bi I would say ne it's the easiest real case right allegedly right because KEXX mu ngee dunda doom baa ngee dunda yaay baa fa so yaay bi ñëwee complain wala seen mbokk yi ñëw complain after 1 year after bu doom bi juddoo right it's simple call a KEXX Mr. Sane nga laaj ko nga investigate ko no problem you have if a crime is committed section I believe 22 chapter 11 of our criminal offense code right subsection 1 when a crime is reported obviously the officers or the police they are obligated to go investigate
But upon investigating, I realize that I find that there is no further evidence to show that what this person is being accused, what killing co accused, defut ko, you need to release that person immediately without condition, right? Subsection 2, upon investigating, I guess there's a higher probability that come evidence. You have some kind of evidence to warrant there's a higher probability than more for death. Yes, you can keep that person within 72 hours. So within that 72 hours, you have to charge him or her, right? So in this case, you also owe a KEXX, Mr. Sane Munyo. I'm pretty sure that he has a different version of this situation, right? So the first thing you want to do, let him go. He is in the country, right? Let him go, and at the same time, let them conduct a DNA test. So they may conduct a DNA test. Let's just say don't be Mumfa. You just don't stop there. Understand that? As an investigator, you are also responsible to protect the accused, the rights of the accused as well, right? Not just definitely correct, chemo got definitely, so therefore, the cover dugal. So delay DNA test, let's just say in this case, for example, domamla. Okay, fine, domamla. But that doesn't even give you the evidence or whatever the rape, right? Because when it comes to an investigation, gathering fact is where the investigation starts. Because you have to understand as an investigator, facts can also be provided by the person accusing the accused, right? Because like I can set you up, right? Those are the facts, right? But then so then you're gonna use those facts to get to the bottom of it. But in the Gambia, I'm being a factor. Even sometimes the Renega factor, they try to force it to make it to be the one of the factors involved in the case. So for example, all you have to do, go back to the history. There are witnesses out there. The way things are going, it could be KEXX. You have to understand he might be helping people, like he said in some of his audios. And then they took everything of him, because Sokohol, it's been over a year, right? Then now they're like, okay, so definitely now and then marry, right? Or obviously people have been following him. People have been following his life. So he's been attacked before. Right? Because of what he is doing. Right, so you have to understand that they know his life. No more do his life. He's not stupid, right? So it could be the girl is being offered money or something because of their situation. Obviously, when you offer, so when Harris is involved, I would say not all, but majority of them would sell their soul for money, right? Absolutely. So you have, so you have to consider it as an investigator. Tell me. So when you said taxi and all that stuff. So okay, now okay, well, halabi minor statutory rape. Then hanakon yo pay most of the pay gama yet nga arrest. Okay, pay you bari tay you get them say do you have 16, 17, 15 years old. Am I not right? Yeah, bari na video. Wow. You said about system B, you maran 16 years old, 17-year-old, you have the even 15, sir, you have the more than you So you cannot do selective justice or selective enforcement. When you do that, is a threat to national security. So this already it's not properly being investigated. These people don't want to learn from their lessons. They like to that's why ngankal sulo xamne ni dafla naka du dama sa boñi wayo xam nga ne because of these actions more they lead to the failure of your prosecution. So they're not investigating this properly. I know it's a
developing story. Lu bari mu ngi emerged. I have just read on WhatsApp Gambia ñu nga tay is 72 hours. So it's 3 days to the scene being arrested on Friday. So they have to charge him according to the law. As ñu ko waxee léegi. I don't know, failure of doing that, what would happen? But also, like the police are not handling or investigating this properly or professionally. So, what longer from the more ideal, what they should have done properly, in handling such a case, because like you said, they are not lying for their lesson. You better relating this to what happened to Bob Ketter, so people are also calling for DNA tests coming in, but handling what would have been the ideal? Definitely, yeah. Laal naa si some of it, but just pour gën ko gën a laal suñu mbokk yi mooy ne façon yi you have to be impartial. This is what the police do not understand. The defensive mechanism bi la gaay war a wàññi. Gambian, not even police, a Gambian in general, even in a relationship, muy góor muy jigéen da ngaa ñëw sax adresse ko dara loo xam ne ni def na ko tey pour waxtaan ak moom si njëkk ak teraanga sax mu laa andil ay lu mu defoon back in the day. Lu baax lu mu defoon. But we're not talking about lu baax li nga def. Lu baax li nga def doesn't warrant you to do the bad thing that I'm addressing right now. So you listen to understand and respond, especially as the police. This is the problem. They keep ignoring exculpatory evidence. Then tayal. Dañoo ñëw rek ne okay, definitely rek demal nga dem si prosecutor tamit he or she they don't do their job properly because ñoom tamit ñu ñun dañu dee andi rek ñu yóbbu gis loo si sheriff division bi tamit about this demolition waaw ñun dañu dee andi rek judgment rek ñu lefe no, you are supposed to make sure ne judgment authenticated. Understand nga ne judgment bi investigate okay judgment fu mu jigee lii ak lii but the reason why these things are happening is because of the fact that they're not being held accountable. So these are just simple things. Rape cases, they are sensitive, right? But you have to understand, Tamin, the accused could also be set up to make sure that either maybe needing a personal problem with him and stuff. So it's important putting an investigate. Value people's lives, bro. You are there for both parties. When you investigate, you don't investigate with your feelings attached. You don't investigate with your personal beliefs or religious beliefs, right? Or your ego or your pride, because you are always going to lose. And this is what's been happening. Call out KEXX, then go accuse. Fine. Like your side of the story. Okay. No problem. We will reach back to you. You have to be professional, bro. It's been 2 years. IGP don't understand how to professionally run this department. You cannot allow even Barossa to interfere. You cannot allow Barrow to do that. So this will backfire. Gis nga ku dee njiiti maa tey man la neex def lii ma waaw dinaa choose ku def li nga dama ko dee yaaga wax fii nii lañ dee def su people bi jógee ñu ne waa politicians yi ñoo nekk di push gaay ñun suñ maas yi soo nekkee di koy wax gaay dégg tegaay seen place di prove gaay wrong ñu ne waaw kii dafa ñëw di lifin Gambian si pour ñu xeex government waaye xeex government bi just do the right thing nga xool dina support ñaata yoon lañ fi defend government bi naka current administration bi ñaata yoon lañ investigate even those buñ accuse some of their members ñu bokkoon si alleged burning down of that political bureau ñu ñëw génnoon investigate ñu wone ne military officer bi nekkutoon di wax dëgg. I don't know if you remember, we with evidence and we played it on national radio on Star FM ñëpp dégg ko. So su nekkoon ne ñun dañ ñëw di def comme ñu gars yi di def nii waaw we don't like how Barrow is doing things suma waa ji kon we can bring him down moo tax ma la you don't need a gun to bring an administration down. So dem nañ ñëw na they just have to be impartial, they just have to be neutral in the investigation and understand. I don't think they even understand the meaning of exculpatory evidence, because if they
understand, if they understood that, they wouldn't be behaving the way they're behaving. So IGP, manko wax di ko wax. So moytu dafa ñëw mujjee nekk kii comme Mr. Ousseynou Lawyer Dabo nga ñëw jaay sa ngor. Then yow ku tax nga jaay sa ngor su fa génnee o mu génne la fa yow you are done, your career is done. Xoolal léegi yow lu nekk di togga right now ñoo xam ne ñu doon def nonsense mu ngi ñëw di backfire and it could ruin them. This is not back in the day. Back in the day, it was easier to get away with things like this. Well, how long you Charles Taylor? How long you Phil Auna? How long you Yaya Jammeh? Man, I don't understand Gambian. What do they learn from people's lessons? Especially your co-hamnen is a kinga nega fufula nekon. Akfalna muje. You don't learn from that to protect your integrity and the integrity of the department, especially when it comes to security. So they need to be neutral. Otherwise, this will. In fact, we're going to get involved in this. And then if we get involved, so what's up? But I mean, I realize the code moment go come no one guys is in Boya. Code moment got it. Munayam si code and we'll beat them at their own game, and that's another embarrassment. Yeah, absolutely. And well, finally, before we proceed on another thing, well, like I said, today would be 72 hours since he's been arrested. I don't want us to preempt though, but I mean, knowing the police how they work, you closely follow, and you know, killing the dohale. Do you think, or what would be the likely thing? What would you expect, by the way, in this case? Do you think they would end up charging him, or would let him go, as far as the situation is? And if they should end up charging him, what do you think they would charge him in this case? And then could that also trigger another tension, because Gala have already issued a statement and they're urging the public to come, but they're also monitoring the situation very closely. So later will not lead to another, tension here, and who knows what could happen next. Definitely. You don't need, like I said, like Gala, I appreciate the fact that they are following due process, because when you're an activist, they're gonna tell they did. So then so I mean families, then some families told you don't have them be toy. Then you're gonna end up looking stupid. But community justice for you protect, but so they may tell them that's on you. So monitoring the situation is very important. So if they don't put pressure on this, pressure is really good. Lui mujjé xew moy dañu ñëw door ko false charges comme ki naka you mentioned his name harifi KEXX bi Seyna bu jëkëra Bob Keita ñu ko def du Bob Keita pressure mo taxon gaay push case bi. So this notion of ne am xamna nit ci system bi yo nga use a position, because like President Barrow President Barrow is very dangerous. President Barrow learned from Jammeh's mistake. Utamo wax li moy gis ko bu ñëwé es bu doon test banxasi su laalé bi laal ba ak bu ñëwé mi wa légui dafa ñëw commencé di wax order IGP or police pour ñuy rearrest people who have been given bail, right? Gis nga bobu tension bu nu high. So bu ñëwé realize that this generation, being a dictator, you cannot do it out in the open. Da nga nekk ci back in the scene the direct doc yoo xam ne nii rek ëllëg ñoom ñoo jël fault, because tey ëllëg su fa génnee tey there are so many things right now you cannot prosecute President Barrow in the eyes of the law, because daf laa wax ne fan laa la joxe honor is xanaa leena nga smart record ko or something, or nga am witnesses yoo xam ne nii they are credible with evidence, because you're talking about a president. Because the defense lawyer bu baax mun naa wax ne comme Yaya Jammeh niñ ko def rek, because bu gaa génne ñoom may faati xaalis bu waxoon ne moo réer yëpp di tuumal Yaya Jammeh all that stuff yëpp, most of them are real, right? Yaya Jammeh yëwul ko. So if they don't do the right thing, man might think, to answer your question, the most they can come up with, rape, daf ko rape. Okay, what evidence do you have ne daf ko rape? Oh wow, xale bi minor la, but then xanaa kon dangaa dem like I said, dangaa dem arrest pay three-quarter pay Gambia yëpp, because three-quarter Gambia yëpp ñu ngi marandoo yi ñoom seen boobu système bi am na ñu marandoo yi. Some people are 16, 17.
So what do you have to charge him with? Apart from that, rape, sleeping with a minor. Boy. So at the end of the day, do them. What this is not going to since in the beginning. Ku tira minor or ku say a minor or things like that. Even though there's a way around it. Then I get KEXX this has been going on since day one in the Gambia. Ku tira minor and all that stuff. Nego rape. Because I'm minor. It should my hale ñi seen parents yi they are broke dëkk baa ngi naxari ñi ngi am doom yu jigéen ñu rafet. What do? They sell their children to people, to semesters. They're doing it to semesters. Correct me if I'm wrong. So at the end of the day, like I said, as an investigator, they need to be careful about how they handle the situation because the law is there for everybody. Otherwise, they will face another embarrassment. And the only thing to answer your question, they can charge him with, I would say, because rape, they cannot prove rape. Because number one, it's been like almost like a year or two, right? Yeah, almost, yeah. Because well, remote local before. Naka like a rape, naka like a force. So the next thing we know more, okay, sleeping with a minor, like I said. How are you gonna? Yeah, I'm assuming probably that will be the stand here, minor, because like as the laws do, they say even if it's a consensual, it hence sees a minor. The law is will not allow. It's not allowing that. Or it's not allowed. Because you get selective enforcement. Because like I said, ñaata fa ñoo fi dem takandoo yi daw waxuma la te daa ñoom sa waaye taka ama gaay doom. Yeah, fingers are crossed. I know whatever happened here against tomorrow, Birmi Denaler, and I know people. It has really generated a whole lot of debate, especially on social media. Others are defending, others are against what happened. So I know we'll see how things pan out in the next hours, days ahead, inshallah. Very unfortunate scenario, by the way, and it's interesting that the police are not learning from their mistakes and issues there like this. They should have handled it, differently and maturely. But I mean, let's hope that they wouldn't make the mistakes as they have already done. Till will not pick up another embarrassment for them. Yeah, moving on. We'll discuss still on last week wax nañ ci mbiri Ousseynou Bojang and sister Ami Bojang ci seen case bi si biñ leen bàyyee. Finally Justice Minister bi wax na ci finally broken his silence on the matter. They initially wanted to hold a press conference in Birmi, but the new council cut the last minute. So finally, during the unveiling of the new prosecutor being the new death issues during Jammeh's time, sila minister bi sila ko laajte ci press conference boobu nu ñu arresté Ousseynou Bojang ndax yëg na ko ànda dafa jaar yoon. So he admitted that it was unlawful, and then it was regrettable. Now, Mr. Fam, from a law enforcement perspective, the protection of the integrity of our judiciary, in that angle, in this case, how they should have handled this in altogether. Minister B finally admit that it was wrong, but it had happened. So, to avoid that. I'm glad that you asked me this question. Dafa daw yaram ministre bi di ñëw lu ma waaye regrettable. It's regrettable without any further explanation or what are we going to do in this situation to make sure that it doesn't happen again. So he's expecting us to just take it like that and forget. No, it doesn't work like that, my brother. So from a law enforcement standpoint, it's simple. Okay, it's regrettable, and we're gonna conduct an investigation to find out who gave that order, and we're gonna make sure because so you say it's even criminal offense
code B Act B 2025 B section 207, I believe, mulawa kidnapping and abducting with intent to confine person. Bolu min moy ne nga jël nit si lo xamne ni andut si wa sa intention mo nga dem tej ko. Understand nga? So because lo intention lo lañ ko def dañ ko jël without order, without lawful order. Mola won ne ñi dañ fa ne ñom ñu mo suñu loi bi diko ma tay ñoo def ni. This is the problem, and li dina tali dëkk bi. I keep telling them this generation is different. So lolu lu mean moy ne mola wo a person who kidnaps or abducts another person with intent to cause that person to be secretly and wrongfully confined, commit a felony. Te loi mula ne sunga si jape yo mi def lolu nonu, that section mula wana ni take 7 years. Bro, you see how serious that is? Because you wrongfully confine somebody, because bin ko jape dinañ ko yobu confined but the following day. Even if you get 1 second, that's kidnapping, because it's not lawful. Anything law hamneni, it's not unlawful. Unlawfully killing somebody. And you can lawfully kill somebody, but unlawfully killing somebody, they will charge you, right? So use the same analogy and put it to this: unlawfully and then wrongfully confining somebody, and then not only that, contempt of court. Because court bi dafa ne yow yaa ngi defiing court bi court bi nga bàyyi nga ne doo ko bàyyi loolu dañ ko contempt of court. Abuse of office. There are so many things you can throw at these people. You know how many of this nonsense, this nonsensical behavior, bro. The only way it will stop mooy ñu am functional government boo xam ne nii nañ on duñ def seen feelings yi. Boy, soo gisee tey justice for all, tey ñu respect justice for all, nekkuñ di run justice for all with our feelings or masla syndrome. buñ commencé especially si transport sector bi, because they were so used to ku nekk waa because maa ngi fay suma membership card lu ma neex laa def lu ma neex laa no, that's not gonna happen. Or because andi naa nit ñu bari rek maa ngi amee nit ñu bari from the garage, so which means that I have to what I have to say whatever. You're like no, it doesn't happen here. So bu you delloo sa membership card you go. Waa kii fa bari affaire no, it's not bari affaire, it's principle and structured system moo ñu guide moo tax tey ñëpp respect ñu su ñëwoon tey fii ne waaw bàyyi lii de soo waxee lii de ñu non ndax tey Joseph Fall naa nga fu mu àgga ndax tey nañu def nit no. So as an organization, especially when it comes to a security institution or to the judiciary system, so gisee suñu luwaa bi sax mu fa def leniency am na yenn cases yoo xam ne nii sax moo tax ñu bari understanding comme mas ñu wasoon Gambie yi su gisee ne judge bi dafa fine kii rek then bañ koo jéer rek ñu ne daf ko bribe, but loolu mun suñu luwaa bi mun laa wax ne first time offenders wala yenn cases yoo xam ne nii okay the person could pay restitution, right? Moo tax ñu la fine or jail or both. So think about it. So many code in a section. You could be fined for up to 200 or come let's say corruption case so bribe or whatever, or accept bribe or whatever. You could be fined. Your police you could be fined, or whoever bribes the police, you could be fined up to 1 million or jail for a certain period of time or both. So what does this masla syndrome law with a limit? Ne definitely tell you how you press like. Law they could like too serious to the point. I mean, I know drugs are serious, especially when it comes to these excesses and stuff, right? I get that, but then just from the eyes of the law, or from the criminal from a criminal justice standpoint, mula when I masla syndrome move why law have a limit. So all these things, this law so called all of a sudden see media with one hand, they publish how many cases they have secured convictions. I guarantee you, Mr. Kante, if you go back to those cases, you will see that come KEXX super negotor, KEXX sana just waheni super negotor. You will see how they cook the books.
xanaa amuloo ñun li ñoo def ni sax dafa tax magistrate ñi ngi bàyyi sa xel xoolal foofu par exemple case yi drive wu noonu bu ñëwee yàlla noonu fale bundum bu magistrate bu ñëwee nu mu aatee ak bu ñëwee got involved nu mu change situation bi ba ñëw mu ne ñu like gas like di play reverse psychology and us ne ñu ngi koo saaga ñu ngi koo blame mu dafa def liggéeyam moom deful judgment but you already ordered the person nga ne ko ne lii laa la fine soo fayul li da ngaa dem mile two isn't that a judgment? That is a judgment. It's a traffic offense. Why would you send somebody to mile two if they don't pay this? The boy of learn code. It doesn't matter. No go ahead. Either the rare, the smile, or the nice way. There's no nice way when you want to deprive somebody's liberty. So them from a law enforcement standpoint, they need to hold these people accountable. This is why they are doing what they're doing right now. And without holding these people accountable, IGP, di wanan Gayami, or then Janga, prosecutors in Janga, it's not just about going to school like English you said, or when you was a degree. They did. Hollanding out dohale, nahamlanding out dohale. Lol moy Janga, being educated moine, not def lu war. You use you use your knowledge to do the right thing, regardless of whatever. So we need respect that. And this behavior, this retaliation, I'm glad that I can bring back, sir. Holal Gambia, kunyo put def lu baax rek dañ la tam as enemy. Holal that commissioner bu ñëwoon blow the whistle. Ku nekk the suu guy right now. Wow. Ne leen def the right thing. Kooku ñu jàpp ko as enemy. Ñoom ku ñëw di def right thing, ñoom ku ñëw di def right thing. Depuis time Jawara la wax. Ku ñëw def right thing rek you are enemy. Waaw loolu système bi yàgg na fi definitely. Waaw. Wala ku ñëw def right thing bëgg a def lu baax sa département ñu jël la sampal la ila ñu daaxal la or ñu set la or ñu move la to the provinces. Noonu la ñuy traité. So how do we move forward? And ngay dem si liggéeykat yi ñi ngay jiwaa julli dafa jot sax ñu bàyyi seen liggéey damaa julli ji. Moo tax man fii I don't entertain that. I had a worker ñi ngay liggéey man muslim la jullit la yaa ngi ci ay ñekki waxtu. Understand nga pare nañ kañ you can pray to half hour before I believe and after, right? So ba takusaan timis. So am na ni nga demee at the end of the day, you knew what you're getting yourself into. It's fine, you can pray, but there are certain situations you have nani. Like permission, not them dealing Julie, I fired him. Muslim. That's not how it works. Every time then on time. No. So nobody use the But the point here, Mr. Kante, we need to learn how to do the right thing. If we do not do that, they can be fatal. Then buy kubo def lu baax rek ñu tam la as because you're such a ngay toy rek ñu tam la as yow lifit ga. Xoolal luy xew justice for all léegi ñu doon ñëw di war naan justice for all du dem ñoom seen boppa ñi ngi ñëw si membership ñu ñëw wane si seen laan yi kaay leen joon my is director of land my unique if you naka cat new members yes ñu mako yone because of incident ba happen legi now everybody wants help bo bu ñu la wax ne li dina ñew ka leen ñu bokka ñu liggéey ngeen ñew tam as ñu dañu pour ya dega wara man Gambien bi suy wara ma lay bay ci biir rek I knew ne this would happen. Yeah, interesting. So they need to hold these people accountable. Absolutely, it's something else. Legi mom, boobu beneen affaire la Gambian bi moom ni ñu deal with issues sometimes. The examples that you have given here, a clear manifestation in ñun we have a problem as a country and as a people. And I think, when will that change? But it's something else. Like people don't want to see the family different view of things, and he or she wants to do things like, and especially if they are those that are in power, they know they can afford they could and they names you all they can be anti-government opposition and all that not. But anyway, that's
I'm telling you. But again, still with the minister, si press conference, dañ ko fa laajte woon tamit, you know, ne nguur gi they have been, bu mu ñëwee ak léegi, nee na nguur gi ñàkk nañ kees yu mag yu bari, you know, basically, daal ñu ngi blame li nga xamante ne mooy justice system bi, you know, ci ni ñoo handle situation boobu ak lan moo tax yooyu di xew, you know, so loolu tamit te yow yàgg nga wax ne sax probably ni police bi nu nekk di doxalee nu nekk di handle situation bi and they are prosecuting department investigators is ak nit ak ni ñoo investigating mbir mi, you know, loolu moo nekk problème bi, sorry de wala ñoo interrupt suma place bi fii, you know, so coming back to li ma doon laajte mooy ci mbiri high profile case yi nga xamante ne nguur gi ñàkk nañ ko, yaa ngi doon wax ne police bi nu ñoo handle situation bi, department investigation bi nu ñoo handle situation bi, yow loolu comme nga ne dañ see nekk di doxaleen bi daal baaxul lu bëree bëri ñu ngi ko doxale ci since 19 xaw man ko waxee na ci mbaaxal ak yooyu noonu moo nekk problème bi. So di tamit losing this high profile case ak ministre bi lu mu wax naa nga foog ne moo tax nguur gi continue di ñàkk this kind of cases, and again who knows, this one also might be another one, especially with this case am bi. Yeah, jërëjëf Mr. Kante. One of the main reasons, there are so many reasons, but one of the main ones, they try to politicize every case, right? By rushing things and then pressure from society, from the public. You know, you have to be in control of the situation. Can buljil advice, right? But da nga war a understand ne soo gisee yow ñu jël la teg la si kaw ñu laa train soo gisee ñu la dee train lan la jox positions yi nii pour lan la pour yow nga gën a xelaat askan bi pour nga ñëw make sure nga understand ne askan bi ku nekk mooy am opinion, especially ñun suñ society bi, people respond with their feelings and their emotions. Gisuloo kees yi aussi ne boo bi ñun backlash suñ daan am waa kii bu ñu yàpp suñ policy fii nii not only that sax gisuloo baro statement bu make ñu suñ policy dañ def great work, but that's not the point. That's not the situation in question right now. Understand nga lu question mooy ndax def nañ li ñu war a def si job bi nii. So you see that mindset, even the leader of the country is thinking like that. What makes you think that Kenan do think like that? He keeps singing due process in our ears, but he doesn't even know how that works. Right? Yeah. So one of the reasons that you get lose cases is more in the fact that they politicize. And number two, King wasn't put there based on merit. Dafa ñëw dégg angale yu correct rek ko xam ne ni moom a daxa angale rek nga dee kii moom la wala mu ngi sol necktie naka mu ngi sol tie every day di ñëw wala mu ngi ñëw li most of them do not even, because suñu xamoon luy xew ñoom seen boppa luy xew nii tey nekkul ne dem comme mën a ko waxee rek luy xew nii tey ne kon département bi réglé na ne kon police yi réglé nañ yaa jee bu fi nekkee da ngay gis yeneen nonsense dëgg la am yi joxoon na am yi doole insta waaye yeneen nonsense da ko daan gis. So this is my brother bi yaay dem ne am example nga su doon def things with the lines of the law, not ñëw di jaay ne moom digga bi tamit ne kon he would have been a great president. Gis nga méthode boobu andi woon koo xam ne nii sax waaye because yaa ngi put guy on the spot yaa ngi woon guy ne hey you either work or go, we can be friends, but when it comes to the work, friendship, family, we need to put it aside. If you want us to be family, if you want us to work together, you have to follow the rules. Yeah, mistakes do happen. But then, intentional mistakes, bro, lolu ma tay la. Number two, mooy ne ignoring exculpatory evidences. Comme mu la koy exculpatory evidences moo nekk evidence yi nii moo nekk evidence yoo xam ne nii wane na ne ki nga tuumal there is no way mën na ko def like Isudu Bojang's case. yaa ko def ci crime scene bi, and around the time that the incident happened he wasn't there, and they have interviewed witnesses yi ñu wane ne kii de fii la nekkoon time bi, and they ignore that, which is against the law, by the way, because you're conspiring to falsely accuse somebody because of the fact that you want to
show so but hey man, I'm loyal to you, or IGP, I'm loyal to you, so we can be friends. The Jason got. Talking about that, I just came across the video where the then deputy IGP, whom don't want the Collins, Zulu. But give an example, Yangi, because of your Yangi just experience S. So when you're from the Gambian, see most of us, especially people like us, you know the one is a security thing, basically. But then civil water more one coordination, you know. But then the thing is, Lolo mean more basically watching the eye Zulu. Lolo Mulana come Z as in Zulu, Z as in Zulu. You know, in security there is something called what we call internal. You know, in security there is what we call NTK. Need to know. Understand? We all know that, but you cannot hide behind that to not answer questions, simple questions. There's no need to know. There are certain things. It's not about need to know. So there are operational challenges here, and they are not challenges. Operational situations you are working on. Yeah, those are need to know basis. What investigations you have investigate. I get that part. When I come few details you have any only the killer would know. You investigators, police, because the suspect could be a police officer. But then the way we approach things in the Gambia, even when it comes to investigation, they don't even consider it. Even the investigators might be the one to do the job. Come, I'm not going to the same program, the same platform, garments program, sate kusate bagasi, ngane ko utal ma kusate. Yodi di masaki sake bono. Yeah. So when it comes to investigation, they don't understand it. When it comes to investigation, you have to go from inside out. Even Yomi investigator can end up in a hall to make sure that you are not cooking the books. So look happening right now. It will backfire because we happen in Kiri. So this is my connect always in Kiri at the health system. Jikola. Man, I'm not doing direct, so I'm gonna do this because my engine the pass, right? So luma nehla la def or damanyo takala jaba dumala naka uja dumala so mere man yo matretin la instead of nan nehal de. Well, don't nehal de. Nan ñew so mo so tassé ko la gira dof. Ida nga jëlé ci ndox bu taga or diwlin bu taga or divorce. It's so simple. Mota lead by force. Don't allow me. I keep it's not from my feelings. It's the truth, and it's been proven psychologically. Because Luma definitely more behavioral analysis. Behavioral analysis more Nikki no behavior. Come to what you know and definitely never lead silly. Mr. Dry. Mr. Dry, we are cast. Comme li ama distraction li ñoo wax ni dina lead to something lead ma tay ak njiti ma tay foy daano dawni ma tay rek ngay def motax tay ñu bari understand la motax xalé yi bu ñoo sey wala amna ko hon ci Star FM programme ne wa legi xalé yi so de ben ñe fuka ñi de no yow da nga nangu sa parents yi ak sa grand parents yi brainwash la so yow duñ la brainwash nga ne yow da nga ñew brainwash ñu nonu. It's not gonna work because ñun dañ have the difference between suñ kilifa nga ak duñ nangu nga use sa kilifa privilege or sa leadership privilege to put us in a situation boo xam ne nii dafa yaasu integrity suñ credibility to them. We love you but we are not gonna take your shit. So ñun attitude boobu lañ am so da ngaa gis ne yow soo ñëwee bu nga impose yow sa waajur yi nu leen seen waajur yi brain wasee ba nga xam ne sax da ngaa gis ku la toroxal sax nga ne xëy bàyyi rek yàlla baax na dina wàcce sa doom yi itam man maa xaar yow nga wàcce sama doom yi ñaata nit tey ñoom ñoo torox tey because of living seen doom yi ñoo mujjee gën a torox
Lamoda watching you see the mindset and you see the mind game that I'm trying to show the Gambian people. You can respect somebody, even if it's you can respect them, but you should. It's also your responsibility to protect the future and your family, because building seen family luñ allow mu dem ci seen family mooy seen jabari ak seen doom yi or seen jëkkër ak seen doom yi luñ allow nit ñi def seen family yow bu ko allow you def seen family because you are building yours te yours noo ko buildee si sa doom yi ni ñoo mujjee ëllëg majority of most of the time, I would say 80% of the time would come from how they see you run the family. Understand that? Yeah. So understand that leading with ego and pride, leading mate, you always gonna fall for the mate. Absolutely. Very well. Yeah, thank you very much for that. I'm not interested in a drop, and I just want to quickly appreciate Winga Ivineka. We are almost very close to the end of the program, but before that, we have some few issues you could take finally. But just appreciate Yufineka, Mr. Dame, Momodu Dame. Thank you very much, Director. Thank you, Ali ST, Karanta Baji, Jerejef. Good morning to you all, and SBUTP and something like that, and the new Bahaba. Yeah, Hollywood, of course, we are also wishing you the same. Even Scav, something like that. Good morning, Abdullah Jaju. The appreciate Tamit Bubahaba, Niga Hamantene Moy Pajuf. Thank you all for being here. Tamit South City, Omar Toure, Mr. Boy Kirjev, Babu Jai, Mr. Boy Munez. Assalamu alaikum, guys. Good morning. This interesting program. As always, wish you all a wonderful day. And thank you very much. Yeah, thank you for Bahawa. Rahia to say good morning. Yeah, Sadra Uganda really understand very well what is rape, forcing someone to have sex with him or her without their will. We all know how Gambia is some of the teenagers even for themselves to you have sex with you. So little mom is a problem. NDC and IQA, the appreciate yep. Rebecca. Good morning, thank you very much. Mr. Dramugu and Mr. President, you started again. What do you mean? Yeah, as we again, I'm Abdullah Jaju. Thank you all for liking and following, program. So thank you all for being here. I know it's always good. I'm letting the program be very, very interesting, and your reactions to me are very important. If you cannot call, you can share your comments as well. And Mr. President, finally, we're almost at the tail end now. Could you finalize? I know there will be lots of things to discuss, to look forward to in the next coming days with regards to the Uzenu Bojan case, with regards to this imagined KEXX SANNEH'S case and all that. But a bit of security issue here, Labuganulal. Well, finally, we in the military and the police have been recruiting more people of recent, and we all know this year is an election year, and first of all, how manahanga halate of this thing? What do you think about this, or what they are doing? Recruiting other people. Is it about wanting to bring more people in the security, or maybe it has to do with something else? Well, jërëjëf Mr. Kanté ma delloo rek di jaajëfal tamit ñu fi jot a nekk ak ñoo xam ne tamit bu ñëw feeñuñ. So xam nga situation bi li xew ni knowing Gambia, obviously, if I was to analyze this, you have to understand election is coming, and commotion baa ngi bari, especially amoon na some professor bu génnoon di wax naan wow, police dañu war a def nii pour make sure we accept nonsense, right? You see that mindset. So da nga gis ne ñoom lu ñoo
that could also be a contributing factor. Understand? Ne, wow, election we need more manpower. Ni ñange pare si wara ñom seen bo ñi ngi def nga nit ku pare def lu bon. Nit ku pare di ko njuuj njaaj. Understand? Dafa melni comme si comme ak yéen suñ kër yi ma delluwaat si kilifa boo xam ne ni su nekkee moom moo amee responsabilité mu bëgg a def lu bon dafa rek di code dépasse bi di def di gaaw dama code dama def lii dama def lii su ko defee su defee lii wala su ma waree bàyyi du am ni wala jigéen sax da ngay jigéen boo xam ne nii moom bu demee xam ne mu ngi ko bàyyi jikaram mu commencé di sàcc xaalisam o mu commencé di ko fexel o mu commencé mu ngi du ba xaalisam waaw in case ñu bàyyi ma you see the mindset. So bi tamit use them analogy nga andi ko ñu election mu ngi ñëw commotion baa ngi bari obviously we have failed this government is dysfunctional so nit ñaa ngi mer so maybe jiko njuuja yi ñoo def si it might backfire waaye xamuñ ne it's even worse so su nekkee if they do it right moom ne naka lañ ko waxati sax su nekkee they doing it right there are other ways to do it so you have to contribute all factors because there could be advantage and disadvantage in this. Definitely. Yeah, definitely. And well, like you said, Lulu Mom, I think guys, well, let's have not what they cheer by help, but I think is gonna be interesting. It's an election year, like you said. Your mom maybe they do things out always different. But do you see any advantages or disadvantages? Definitely. And the move that could impact our national security situation with the modern. Yeah, definitely. Please. Yeah, me as well. Definitely not only our national security, sir. Why I mean internally it could affect Barrow's administration. So we say more already you could barely feed your family because of Harris issues, right? Depends on your gain munta feed sa njaboot sa mu góor mu jigéen bi léegi nga ñëw di waane da nga demandi more people si kër gi understand nga instead of yow nga try seet na ngay defee sa family sa doom sa jabar o sa jëkkër feel ñu dëkk comfortably nga ñëw andi more people xam nga boobu sa doom yi dañ laa mere dañ laa sit because ñoom tamit dañoo génn gis doomi jàmbur yi how they live comfortable dañuy dem si kër seen kër xarit yi dégg nga ñi ngi dem si kër xarit yi ñu ngi am seen own room yaa ngi dem si kër xarit yi di wéy seen papa yi ak seen parents ñu la génne dem vacation or not only vacation sax ba ñu ngi génne gars yi dem si beach bi they doing fun stuff with them waaye yow you cannot do fun stuff because every day yaa ngi complain dama fi am ay xale dama fi am ay njaboot because yow yaa ngi allow ñu brain wash la ñu laa wax ne waaw soo defaree doomi jàmbur yi sa doomi nañ génn xam nga time boobu noonu la ñu naxee suñu papa yi ak suñu yaay nga jël doomi jàmbur yi rek di feed gars yi rek so $100 bi nga am instead of nga make sure ne sa doom yi ñu ngi ok nga ñëw because nga bañ plastique nga jëloo di ko bundaxatee sa doom yi so sa life yëpp nga yaa ngi séddaale li loo xam ne ni sa axi doom yi yaa ngi koo séddaale kenn wax ne bul defal nit doo kenn wax ne bul toppatoo nit waaye not to the expense of ne yaa ngi ñëw di sa doom yi suñu waree am place bu correct fu ñu war a fanaan duñ fa fanaan because of the fact that you are taking care of another family while the other family ku andi doomam jox la ko de mu ngi dem instead of moom tamit mu jël responsibility de mu dem mu takat yeneen jabar ak moo doom mu expect ne kii dama ko dem may kii na ma ko amel right so when you do that in this situation already soo gisee ma bëgg a highlight loolu noonu use same analogy nga andi ko si suñu military bi ak police bi right now gars yi ngay jooy salary du dëgg seen salary baa ngi low they can barely feed their families with the salary that they receiving léegi salary sax mu réer naka mu jafe right so yow nga instead of xaalis bi nga jël di recruter nit ñi di add more people di tasaare du gën a jox lu soo gars yi foofu de ñu si salary dañ ko mën a yokka salary boobu soo ko jëloon ñu yokkal ko gars yi nga invest in our security nga bring guy life because for guy get excited defaloo guy do loolu de ngay andi moo xam nga loolu dafa cause friction within the department da ngeen dem ba lose hope because let's say every year
police and military, most of them you look forward to promotions, and not only promotion but salary increment, right? So at the end of the day, soon you can lose your job. What do you think gonna happen? Then yangi ibi bunta yo hamene gisa Venezuela nunja sem president. Ana fok America den ñew rek nga na ko mais lolu lu fa xew it's so simple. It's from the inside. Ñoo xamne ni they are within the system, high hierarchy, they're not being treated fairly. What will happen? Nga ñew offer ko $100 million. Yeah. Pour mu shut down cell air defense system. Because because President Donald Trump gave it away. Few months black guy did that already CIA dispatch CIA putting them death operation in Venezuela. What does that tell you? Have one of the Gambian you sleeper cells. You have using the Gabi, then you talk, you understand swing political system. Now swing political system can more corrupt, can guide them, can who's the most who has the most cards in the Gambia, you use Kogunono, bring you down. In Venezuela, a lot more help. So in this case, you are opening doors for that. Again, you deal with family, right? So I mean, your family is here. Young value your family. Nakala secretary they from one of the families or from one of the jabar. Lumawa moy ki ya sibiti jaay def ni but then mom musibiti wala bu faale ki amul la li ak li mo def li ak li la mulla wéje lu ko waral moy because of the fact ne nek lo di def lu war way man suma family let me give an example man suma jabar su ko yaay way dara dama ko wax what man mi happen why dama la example rek we protect each other because we protect our family because man as the leader I made it known that my family is very important. Understand that? I'll take care of my family because it's my family to build. If you are that kind of person, we entertain Harit or family, you know do you have the common, you have Nakalame because Lum Yaga separates you must have Nakalame, Sahari must have Nakalame to be. So leveling our guy because of your interest. So make sure that you protect the family. If you're the kind of person, if you play with my security, you got to go. So I'm protecting myself and my family. Because at the same time, I'm doing right by my family by making sure that you say because of Lola. Understand? Don't worry about hey, he get tabakir come garments is problem in the Sumajawar tabakir, you go. Bempare, let me go for say. Why you're coming, paring and you're coming, I'm not going to be Yahokonova. So at the end of the day, you have to lead by example. So in this case, the disadvantage, Moine, so internally, disloyal officers, and when you have disloyal officers, how do you feel secure? What are they Muntagine, economic, Sidikabi? Because I'm going to have Abu Yakar, security, because I'm going to Nikita Doflo. Dangaham family will Sulaju da go hela he maki lo la sileka because hamana ninga treat ko is not right anga ni dofuñ because su nekone mi treat hamna 100% diso jamme anga mo non treat military even though mo non dof jaay dof ci gaay di defin gaay abuse gaay but still jox na gaay some kind of leverage and power, right? Mota amuton ben ñaari hel mo so gis any foreign security officers mu ñew even though Senegal muna banka Gambia, why hanga guy musin ko ñeme? See, that's the point. America, munona dama Iran. Why halal Iran amna lu expose to America? Because of the fact that loyalty is very important when it comes to security, bro. You cannot buy loyalty. Do har be election di ñew o nga soxla gaay all of a sudden nga ne da nga ñew wala so yaangi di sa jegal ci kër gi bo den sa yo bu lu baax rek nga ñew nga ne da nga ñew def liggéey wala su la taka ci ñaarel nga ñew wala nga ne da nga correct xam nga lolu megu set nit ñi dofuñ so that is the disadvantage. Now the advantage moy ne su nekké ne dañoo yoko salary nga yoko no ma wax ma just ay $1 ay $100 no yoko salary to the point ne at least or yoko incentives change things jox ga equipment ci doone rek xam nga amul li this is third world country comme that CDS lu mo months ago last year
bu si kanami foreign intelligence officer boobu noonu waaye amuñ lii amuñ lale which is a security threat because yaa ngi wax luñ ngémboo tey suñ amoon tey suñ amoon natural resources si dëkk bi ne ko tey dañ ñoo sos because you have to understand that these people suñ dee liggéey duñ dee liggéey rek just pour tey dañoo ñi ngi def pour like centuries to come te ñoom set discover nañ dara let's say ñoo am natural resources yoo xam ne nii gars yi dañ ko soxla ñoo xam suñ inside out ñu allow gars yi ñu bilal ñu suñ command center suñ communication system bi in the future ñi ñëw find out affaire let's say for example affaire oil bi dem turu ñoo am suñ own oil ñu bëgg a ñëw contrôle suñ oil bi yow nga bañ nga am government boo xam ne nii dafa def nit ñam ñi force lu moo def ñoom li ñoo attaque la de mercenaries yi la ñoo fay jox gaay intel yow sa weekend point yi ban parenthèse moo dee ibi naka lañ ko dee ibee naa ngeen jeexeexee ñu attaque lañ xoolal Israël ak fii Hezbollah Libanon mooy péja yooyu noonu péja yu gaay joxoon noonu yu njëfoon bom xam nga yooyu ñaata ak about over 15 years yu ko pare la so that's to give you the example of how these people work luñ dee def ne ko Gambien bi de li ñu ko tey rek jeex non ñoom dañ dee plan ahead they see dañ dee analyse assess and anticipate moo tax ma la ñu suñ current government bi amuñ loolu nu gaay di behave sax moo laa woon ne they don't analyse assess and anticipate mindset bu gaay am ne loi bi lii la wax rek so jox na ma doole ma def rek lii laa def even doole bi soo joxee doole boobu sax there are ways to go around it you have to analyse assess and anticipate to make sure ne soo ko def sax doo trigger unwarranted controversies or national security threat because 99% of issues you have with dëkk bi unwarranted issues yi national security threats you face dëkk bi yëpp is caused by the same administration and the police like for example regarding rearrest of unlawfully rearrest of Ousainou Bojang and his sister dëkk bi taalut amuñ pa buñ accidentally jam tiaga loolu kan moo ko waral action yooyu kan moo ko waral du police nit ñoo jóg rek naka démonstrer non so moo tax la as a leader of anything family anywhere you go if you do not lead by example so la ñëwee di koñewante di soxorante or di compete wante yéeni neen du dem kanam fii America family yi dem kanam yi yëpp even Gambia family yi dem kanam yëpp dañ déggoo they do things together ma tëjee fii rek si situation boobu noonu ma si advantage waaye maa laa woon ne disadvantage ak advantage yi nekk si famille the same thing la soo amee jëkkër boo xam ne nii mun laa wax ne waaw man suma jabar xamalu ma dara because gars yi ko dee xaañaane sax suma famille xamaluñ ma dara léegi yow soo dee moo dee waral nit sa raka yi ak sa mag yi ñëw génnee sa jabar boo xam ne dafa amaa yow doom si kër boo xam ne loolu nga defaat ndiga ñëw bu yaxapun Gambia léegi yow su nekkee ne jabar bu daf la waxoon ne waa du ma amaa yoo doom parce que su ma amee yoo doom mu nga maa bàyyi anytime ndax di ngeen am doom so you are a leader you have to look at both ways bul ne rek maay kilifa so lu ma neex laa def yow xeer nga nen nga loolu yéen sa génération la am de ñun sa génération loolu amul fa understand nga how about yow soo ñëwee tey ngeen man tey su ma deyee tey su ma jabar xamal lu ma am understand nga turam mu ngi everything right because bu amee suma doom yi because su ko xamul naka laa toppatoo suma doom su fekkee man malaaka moo ti man la jëkkaa soos nag because mu ne man naari ba malaaka ma def maa soos moom tamit the same thing moom tamit su ko yàlla teelee nekkee moom malaaka moo ti moom la jëkkaa soos ñu am insurance ñu am life insurance yoo xam ne nañ ñoo toppatoo suñu njaboot yi ñu continuer xale yi dañ soxla so lii mooy family so use same analogy nga andi ko si government bi so government bi soo ñëwee yow administration bi da ngaa dem keneen ñëw soo ñëwee mi nga sone nga def loo xam ne ni ku fa nekkoon defu ko because soo defee lu baax dafa naxari ku ñëw next time ku def di ko njuuj njaay pour mu change ko because su ko change nañ xam ne kii moom moo yaxal yi waaye def lu bon bañ a def lu bon ku ñëw dafa am ne kenn du mën a gis changes bi Sénégal lii moo tax ñuy liggéey de because Abdoulaye Wade bu mu ñëwee dafa liggéey so keneen bu ñëwee su liggéeyut nañ xam ne kii mooy nekk di yaxa waaw Abdoulaye Wade su ñëwoon ak ñeneen su ñëwoon liggéeyuñ at this point guess what's gonna happen dafa easy pour gars yi pasal seen time bu Abdoulaye Wade doon ñëw Sénégal dafa am oil amuñ oil waaye dañ xalaat si kanam ne bés dina ñëw nañ am ay oil bés dina ñëw nañ am lii
So what can we do to protect that investment, protect our national resources? More by securing, building a strong security, topotosa security. Boy, now I believe kir te build fence. So believe kir kay. Build fence. Nga defa babu ya. Nga protect sa assets. Nga mala digge sa bagage fofu nonu. Nga defa ay cameras. Why Gambia they need to go build na road, build na bridge, build na li. Many they have that is your job. It's not even your money. Absolutely. But then if you don't have the means, the security to secure those investments, those infrastructures, what's going to happen? Iran tay Demba, when you say war America at Iraq, they learned from that. They knew that this day would come. Look at them. They put everything on the ground. Mona guy muna hold the upper hand. Guy bomb nañ besoon dara. And still they're surviving. Léegi tey Iran su gisoon Iraq situation bu happen noonu ñu jànguñ si Iraq. Ndax tey dinañ mën a sustain bombardment bu yóbbu happen seen dëkk. So you have to secure your assets for the next generation. In Ukraine tey seen bagage yëpp si kaw la nekk ana bagage yëpp yaaxuwuñ ñu dem léegi ñi ngee ñaan si biti léegi ñi ngee decide su Amérique décidé ñu am suñ décidé ñu am su European si décidé pour ñu yónnee gars yi moo weapons ñu am suñ am si décidé duñ am na Iran ñi ngee def loolu non they manufacturing their own thing. So the point mooy ne the disadvantages and advantages of this situation, if they do it right, not politicize everything or not have the mindset now election gain you have more manpower. Fatene, wax naa ko fi bal yi dañoo jeex tiagas yi dañoo jeex ndox yi dañoo jeex yaa ngee ñëw soo amee am nga gaabe mënuñ protest am na ni nga protesté da nga ko def military style you gonna hold them analyze anticipate xam ni ñoo jaaree nga bloc gars yi ndox yi jeex comme Sénégal duñ def gars yi nga Sénégal bu Macky Sall loon dogal waa ñi ngi amee machine yi ñi ngi amee gerew yi bagage yi nii niñ mujjee nit ñi militaire ñoom fa dee police yi moto yu yaakaar ndox yi taaluñ leen because there are other ways you can use. You don't need ball pour hair back. There are other ways you can use to fight back, and it will create damage. So, but if I add that, definitely war rek mom moy gende nit ñi ci jama bro. Yeah, definitely. No, that is the hard part. Definitely what dal so defé lu war so tédé sa nelaw. Man def ma ci la xandon ba dé. Because tey union bi tey su ñëwoon ñu ne ok ana xaalis bi ñuy di fay lu ma ga mel wave baa ngi nii dem leen wave print out yëpp everything is there moo tax since day one nanguwuñ kenn joxe cash te loolu daf you save I don't know if you remember bu benn garage ñu woon wax ne waaw jox nañ ci justice for all about 60 something thousand da pare explain nañ ana saar ga bu gaa ñëwee ba diil boobu claté xam nga ñun because of mechanism buñ andi because I anticipated that this would happen because I know how this would work most of them because of system buñ andi they couldn't ñoom c'est bon ñoo gën a explain ne joxuñ yëpp just for all ñu ni neen ñoo joxe lii ak lii waaye ñoom si seen book bi dañ fa def rek justice for all 60,000 waaye waxuñ naka lañ ko disborsé léegi man su nekkoon ne dafa woon système bi nii te first time man système bi people were angry most of them waaye xam nga am na nga xam ne xamuñ lifit naka xamuñ electronics yi and stuff may leen ne joxal kenn kaas mu wéef ko mu ne yaa ko moom sa tur la loolu du problème so soo ko wéefee everything is there moo tax just pour jox la exemple ne mënoon naa ñëw ma ne man maa def la kenn du xam but then along the way it will backfire man dama di xelaat ëllëg ak su ma njaboot tey su ma njaboot war a toog seen papa muy ñuy gis seen post media bi di wax dafa lekk xaalis jàmbur dafa def na leen kon man I have no right to advise my children about integrity so li laa bëgg a ñuy gas boobu ñu understand ala ñoom tey ñoom kii Cissé bii nii daga this information minister bii nii ak ñoom Mamadou Sabally with all those degrees bro ak alquran bu gaay laaxu yëpp ban crédibilité lañ am dara tey baro su fi génnee tey li ñoo defaa dañoo dem dagg si ginnaaw keneen ku toog this is and then
loolu when does it end? What are you teaching your children? Ne yow moom demal ñaari dépasse rek demal nekk géwéli jàmbur pour nga am xaalis am dépasse ñun suñu maas yi kenn duñu la ñoo korop because everything we have in life we work for it we take our time we work for it su ko defee ñu mun a advice suñ doom yi suñ benn doom bi mun a ñëw papa yow yaa ngi def lii soo man nag because xale yi dañuy def loolu ñu bari tey nekk nañ sàccakat because of dañ gis seen po muy sàcca ñu bari tey nekk nañ ñaankat di dem di toog di expect di defaral la di xaar nit mu liggéentil la sa wërsëg yow war a dem daaxee sa wërsëg because of the way we were raised to the point ne dañu waxoon ne ñu ne waaw wërsëg duñ benn wërsëg duñ la mooy wërsëg duñ benn kii dem daaxee wërsëg yow nga toog nga ne wërsëg duñ benn dama daaxee sa wërsëg nga xool I'm sorry I dragged this, but I wanted to make sure I connected to the mindset of our people, not just people in power right now, but our society, how we think. We allow friendship, they allow friendship, family, difficulty for yini to even ruin your future. Da ngay gis nit sa kilifa sa la bàyyi nga ñoo toog fii yow yaa ngi am sa njaboot yi nga fii waaw suma xam nga suma kilifa la suma deful lii du ma am ñaan. What do you mean? Te yow kilifa bu la wax ne soo deful lii doo tekki moom sa tekkiwul. So how is that possible? Xanaa moom kon ne ko doon déglu waajuram te moom moo doon déglu waajuram si yéen yoo xam ne nii moom waroon naa wax ne I'm sorry dad, I'm sorry mom, I love you, but I have a family to feed. Definitely. Those are very interesting example, and I hope maybe from that. Sorry, some boys bag mass. Speak everything. Some mic before how dan sit there how ma nga poli mom lay yele. Oh yeah. Mike was again now I hope it's okay. Well, I'm really you la de na nga ko nekk di how mel ni mic bi fam lu comme nga xamné luy mass ni boy it's okay. Mike sa mo gi Mike bi ko tek taw you know so wàññi ko léegi am na li nga def léegi wàññi ko yeah but anyway it's good that you come to the what you just said how to go on from that you know and very interesting that you know it there's a mic going to be a mass boy so wow come don't move around so move around wow my dear I'm not going to network with that or something time is a general well I'm a problem because how many guys in the day got mala now guy time to I know ne oh okay too bad anyway we all wrap up you know then next week well inshallah jërëjëf waay thanks for coming yàlla jàppale itam thanks for taking the time pour nga ñëw pour bokk si this course to make sure ne tamit ñu break that generational cycle of ne li leen ci fekk fi leen koo bàyyi understand nga loolu moom is very important pour you understand that part because ñu bari tey am na ñu bari am na yenn family members yu bari ma commencé fii loo mun a change nii dama toppatoo sa soxla fii lañ ko lii fi lañ ko fekk fi lañ ko bàyyi mais waaye toog leen rek te the same family member ñoo dee ñëw ñu ne I am proud of you so happen na bu ma started business bi happen na so many things that I've done because man plan bu ma yàlla jox wanut la ko so I don't expect you to understand why I'm doing what I'm doing. I will take your advice, but loo xam ne ni yow yàlla dafa ma def ma xam ne soo ñëwee nga xam ne ok kii clearly gisut si jone bu ma nekka so moo tax muy wax lii moo tax mu foog lii because moom tam def na ko rek fail na rek so which means that I have to stop I cannot do it maybe your route yi nga jël yoon yi nga jël moo tax nga fail but I'm not gonna sit there and listen to you ne saa waay so you bari I have tested it in life ma gis ne su ma déglu woon yeneen nit ñi ak yeneen mag yi sax ne ko tey fu ma àgg fi gannaaw yàlla dama fi àgg so I advise everybody your mental security is very important. Learn how to differentiate between advices and loo xam ne daf laa fail
because yow su nekkee yaa ngi si néeg bu am safara nga gis bunta soo demul ibi bunta bi nga xam ne yoon boobu di nga si mën a génna doo si mën a génna waaye su soo waxee xëy na safara moom du ma ibi sax wala xëy na du ama dee benn yoon rek waaye yow at least trial bunta bi nga xool na bunta boobu noonu mun na laa lead to your freedom. You have to make sacrifices in life. Freedom is not cheap. ñuy hustle ñi yëpp def ñi yëpp ñoo gis most of them waxuma ñu dem di def fake life de ba ñëw am after gaa ñëw fake am teg na ñu ni di hard work tey buñ ñëwee ba relax tey loolu moo lañ ko may tooguñ di wax naan kii moo ba wërsëg kii moo ëpp la so my advice to you mooy ne to break that generational cycle it has to start with us to be the change we have to be the change. We have to change that generational cycle of yala mo wërsëg yala mooy maye without going to die your wërsëg. may laa jaajëfal baax a baax. jërëjëf. Thank you. Yes sir.